especially recognize our ambassadors for Tanzania tourism, as earlier on also recognized by the Permanent Secretary, Dr. Nzuki. Would again reiterate by recognizing Mr. Diamond Platnumz, the CEO of Wasafi, his management including Salam, Ms. Zuchu, and as well the Konde Gang CEO, Mr. Harmonize, and your team. And another ambassador is Ms. Milen Magese, all the way from the United States of America, and all other CEOs that have been invited to grace this important occasion. And especially I would like to recognize the presence of the ATC Executive Director, Mr. Engineer Ladislaus Matindi, and the CEO of the AICC, the Arusha International Conference Center, Mr. Kaaya and Shilia, and as well members from the private sector, as represented by the TCT Executive Director, Mr. Richard Rugimbana. I see representation from the Ayat, from the Serena Hotel, and all these other important stakeholders in our sector. You are all especially recognized. Ladies and gentlemen, good afternoon. Before I continue delivering my speech in English, I was keen enough to prepare a Swahili version that is going to be presented by the Deputy Minister, Honorable Constatine Kanyasu. So I would like to now leave the stage for him to deliver the Swahili version of my speech. It's a very short speech, and mine as well is very short. So I would rather present both of them. Please, you're welcome. Habari za sasa hivi. Mheshimiwa Waziri Dkt Hamis Kigwangala, Mheshimiwa Katibu Mkuu Dr. Nzuki, mwenyekiti wetu wa board, Jaji mstaafu Thomas Mihayo, mkurugenzi wa bodi ya utalii Devota Mdachi, ndugu Richard Rugimbana, katibu mtendaji wa shirikisho vyama vya utalii Tanzania, yangu Engineer Richard Matindi, wajumbe wa bodi, wadau wetu na mabalozi wetu wote wa utalii, lakini pia Watanzania wote ambao wanatutazama. Habari za mchana. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya Watanzania wengi ambao hawasikii mayai, naomba nitoe tafsiri ya ujumbe wa Mheshimiwa Waziri kwa lugha ya Watanzania. Awali ya yote, napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha wote pamoja kukutana hapa siku ya leo. Ninao furaha sana kushuhudia hatua hii katika tasnia yetu ya utalii Tanzania. Nawakaribisha washirika wetu wote kutoka Baraza la Wasafiri na Utalii Duniani, yani World Travel and Tourism Council, ambao wameungana nasi muda huu kwa njia ya mawasiliano ya mtandao. Tunawashukuru kwa kutunga mkono na kuipatia Tanzania matumizi ya muhuri wa usalama kwa wasafiri ambao ulipokelewa tarehe 22 Julai mwaka 2020. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa namna ya kipekee napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na juhudi zilizodhihirishwa kwa nchi yetu kupambana na janga la COVID-19. Kwa kupitia hatua alizochukua, ameonyesha uongozi imara si tu kwa nchi yetu bali pia kwa dunia nzima jinsi ya kukabiliana na janga hili. Zaidi ya hayo, uamuzi wake wa kufungua mipaka yetu huku tukichukua hatua thabiti za kudhibiti janga hili na kuifanya Tanzania salama ndio sababu kuu ambayo imetufanya kuwa hapa leo na kupewa kutumia muhuri wa usalama kwa wasafiri. Ndugu waalikwa, mabibi na bwana, ninayo furaha na kukupongeza Dr. Nzuki, katibu wetu mkuu mpya wa Wizara ya Maliasili na Utalii, pamoja na timu yote kutoka taasisi na wizara na wadau wengine wote ambao kwa pamoja juhudi zenu zimetufikisha
zimetuwezesha kuitangaza Tanzania ndani na nje ya nchi. Kazi yenu nzuri katika tasnia hii inatambulika na kupongezwa sana. Nilifarijika kufahamu kwamba kipindi cha janga la COVID-19 hamkubaki kimya, bali mliendelea kushirikiana na balozi za Tanzania nje ya nchi kuifikia dunia na kuitangazia utalii wa Tanzania. Kama mnavyokumbuka, mapema mwezi Juni mwaka huu nilipozindua mwongozo wa namna bora ya kuendesha shughuli za utalii wakati wa janga la COVID-19 SOP, nilizungumza kuhusu umuhimu wa kuutaarifu ulimwengu kwamba Tanzania ni salama. Nina furaha leo kuona juhudi hizo zimezaa matunda. Na heshima kubwa asubuhi ya leo kuzindua rasmi matumizi ya muhuri salama kwa wasafiri uliotolewa na taasisi kubwa na inayotambulika na kuaminiwa duniani, kuweka uelewa wa wasafiri na watalii wanaopenda kuitembelea nchi yetu kwamba Tanzania ni salama kwa kuzingatia miongozo ya usalama na afya iliyotolewa. Ndugu wageni waalikwa, bibi na bwana, kwa wadau wetu wa sekta ya utalii, napenda kutangaza kwamba Tanzania sasa imeorodheshwa kuwa miongoni mwa vivutio vilivyo salama duniani na imethibitishwa kutumia muhuri uliotolewa na baraza hilo sambamba na utambulisho wetu wa nchi, yani Unforgettable Tanzania Destination logo. Matumizi ya muhuri huu Safe Travel Stamp ni muhimu kwa kujenga tena imani kwa wasafiri na watalii duniani kote, na kwamba wasafiri wanahakikishiwa miongozo ya usalama na usafi inazingatiwa na hivyo wapo salama wanapokuja Tanzania. Vile vile matumizi ya muhuri huu yatathibitishia wadau watalii kwamba Tanzania ni salama kwa wageni, kujenga tumaini jipya kwa watalii na kutekeleza sera na miongozo ili kurejesha imani itakayoimarisha tasnia ya utalii Tanzania. Nawashukuru wadau wote wa utalii Tanzania kwa ushirikiano mliotoa katika kutekeleza yaliyomo katika mwongozo na kufanya shughuli ya utalii wakati wa janga la COVID-19, ikiwa katika mambo yaliyowezesha kupata muhuri huu. Matumizi ya muhuri huu unaozinduliwa leo ni kwa ajili yetu sote, serikali, wadau katika sekta ya utalii, wa Tanzania wote kwa ujumla. Ni jukumu letu kukuza na kuendeleza utalii wetu kwa juhudi na maarifa. Mahali popote duniani, na wasihi kuutumia muhuri huu kama fursa ya kupata watalii wengi katika kipindi hiki ambapo nchi nyingi bado hazijafungua mipaka yao kwa utalii. Sasa ni waombe Mheshimiwa Katibu Mkuu, nasoma message ya waziri, kwa hiyo na mimi nimejikuta niko hapa kwa pamoja tushike jalada letu, na nitumie nafasi hii baada ya kusema hii hotuba yangu kwa kifupi, niseme tu kwamba Tanzania ni salama na matumizi ya muhuri ya usalama kwa wasafiri kutoka Baraza la Wasafiri na Watalii Duniani sasa yamezinduliwa. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. First and foremost, I wish to thank our Almighty God for granting us this day and the wonderful opportunity to gather with you all good people here today at TTB in good health. And it gives me great pleasure to witness this important milestone in our travel and tourism industry in Tanzania. I welcome all our partners from the World Travel and Tourism Council who have also joined us in this occasion through video live streaming. We thank you for your support and for granting Tanzania the Safe Travel Stamp that was received on the 22nd of July 2020. Ladies and gentlemen, distinguished guests, in a very special way, I wish to thank His Excellency Dr. John Pombe Magufuli, the President of the United Republic of Tanzania, for his sound leadership and efforts demonstrated by our country to fight COVID-19 pandemic. Through his actions, he has provided leadership not just in our country, but also to the world on how to fight this particular pandemic. Furthermore, his decision to reopen our borders while taking strong measures to control the pandemic has made us to be granted the Safe Travel Stamp here today. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm grateful to congratulate Dr. Alois Nzuki, the Permanent Secretary of the Ministry of Natural Resources and Tourism, and the entire team of the institutions under the ministry, as well as tourism stakeholders, for your tireless efforts
in promoting tourism inside and outside of our country. Your incredible work in this industry is noted and is highly appreciated. I'm happy to learn that during this COVID-19 period, you did not remain silent, but you kept on and found a way of cooperating with Tanzanian ambassadors outside the country in reaching the entire world to promote Destination Tanzania. As you remember, early June this year, when launching the National Standard Operating Procedures for Tourism Industry, I mentioned about the importance of informing the world that Tanzania is safe, and I'm very happy today to eyewitness the positive impact which those efforts have brought. It is with great pleasure this morning to officially launch the Safe Travels stamp granted by this renowned institution, which creates awareness to travelers and tourists who wish to visit different destinations worldwide, endorsing on Destination Tanzania is safe while adhering to the established health and safety protocols. Distinguished guests, ladies and gentlemen, to all our stakeholders in the tourism industry, I'm pleased to announce that Tanzania now is listed as a safe destination among other destinations in the world and is certified with an authority to use the stamp alongside with our unforgettable Tanzania destination logo. The stamp is vital to reestablish worldwide consumer confidence in travel and tourism because travelers can be sure that enhanced standards of hygiene are in place for them to be able to travel safely to Tanzania. Let us all use this stamp to assure stakeholders and tourists that Tanzania is safe for visitors, rebuild trust in our guests, and implement policies and guidelines in place to restore their confidence in strengthening the tourism industry. I'm grateful to all Tanzanian tourism stakeholders for putting into practice the national guidelines for tourism activities in Tanzania, the SOPs, which has assisted in obtaining this stamp. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this stamp launched here today is for all of us, the government, the tourism stakeholders, and all Tanzanians. It is our responsibility to boost our tourism sector with all the energy and vigor anywhere in the world. I urge you to use this stamp as an opportunity to obtain many more tourists during the pandemic, where other countries still have not opened their boundaries for tourism. I now ask the Deputy Minister, the Permanent Secretary, the Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Natural Resources and Tourism, the Chairman of the TTB, the Managing Director of TTB, the Executive Secretary of TCT, to join me here and launch the stamp issued by the WTTC on your all behalf. Honorable Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the front row has stood before us, I request Hoza to give them the folders. And Honorable Minister, I will request that you all hold the folders for a photo opportunity, while at the back on the big screen, ladies and gentlemen, we have prepared animation of how now the Safe Travel stamp will be used alongside with Unforgettable Tanzania logo, so that we can all see. And this stamp is for all of our publications to be used. Yes.
Now I invite Honorable Minister to say the words. Tanzania is safe, and the use of safe travel stamp from the World Travel and Tourism Council is now officially launched. Tanzania unforgettable. Another round of applause, ladies and gentlemen, and this signifies that together we have all launched the use of the stamp. If I can have one more time the show of the folders while you can get the background. Please, photographers, this is your moment. I've created this moment just for you guys. So if you can see the folders and you can see the beautiful smiling faces. I know Honorable Minister, he doesn't smile often, but for this one, I'm sure he'll smile, you see? Thank you. If I can have Honorable Minister remain, and together with, yes, Mr. Rugambana. The rest you can take a seat. Since this stamp is also for private sector, I wish to also create another photo opportunity for our ladies and gentlemen from the press to signify that this stamp is not only owned by the government, but it's for private sector. So on behalf of private sector, Honorable Minister, kindly join hands or shake hands with Mr. Rugambana to show that you have given also the stamp to the private sector. And yes, we can clap. And together with that, I think you also have invitation to have others to join. Okay, and for those special guests that the minister has requested that you join on behalf of tourism to broadcast and entertainment industry. So if we can have all of the invited guests by the minister, Diamond Platnumz, please lead, the CEO of Wasafi, and together with Salam, please. Oh, moja moja. Yes, all these are TCT stakeholders because they are carrying Tanzanian flag once they go beyond our borders to play their music or in the entertainment, fashion, and industry. They always carry the Tanzania unforgettable destination with them. So I now welcome Zuchu. Zuchu, she's an upcoming artist. We thank you for your presence and your beautiful smile, obviously. Thank you. Now, Mr. Salam, thank you so much for being here with us. Thank you so much. Also, we have Harmonize. Harmonize, Mr. Harmonize. These are the people who are carrying our flag, especially the flag of Tanzania, to show the world through their entertainment industry that Tanzania is indeed unforgettable. Now I'd like to also call Lady Milen Magese. Through her work internationally beyond Tanzanian borders, she's been carrying Tanzanian flag, especially in the tourism sector, with her, and we recognize her presence and her efforts. Thank you so much, Honorable Minister. These are the people behind the curtain that have been. So those are representatives from the entertainment industry. Now from the public sector. From the public sector, I'd like to call upon the CEO of AICC,
the CEO of I think I've seen Tower, Air Tanzania, Deputy Minister too, NCT, These are representatives from the public sector that together have worked tirelessly to make sure that Tanzania obtain the safe travel stamp. And together we will work to promote the stamp across the border of Tanzania. Asanteni sana. Now with a very special, before hoteliers, because since the chair of the board was there, I'd like to call upon chair of the board together with board members. I understand among us there are board members. This is a very special consideration. These are the people who have been giving us marching orders. We don't sleep. If they cough, we catch a sneeze. That is Tanzania Tourism Board, ladies and gentlemen. Thank you so much. Now I would like to call upon a representative from the private sector. Again, I see hoteliers, I've seen Serena and others in the hotel industry and airline industry, I believe. COSOTA as well, I've seen COSOTA. And for those invited guests who did not get the folder, inside the folder there is also SOPs which have been launched by the minister a couple months ago, but we have reprinted them for this special occasion with the logo on it. So make sure before you leave you have your folder with the stamp, but also with the SOP books. Did we get all of them? This is a large group. Did we get all of them? I think they got. They say yes. Okay. Technology. Thank you so much. Thank you so much. I thank you, Honorable Minister, please. Kabla sijaenda kukaa, najua kizungu kigumu sana kipatia koani tunajiumauma tu hapa, lakini haswa lengo la hii nembo, na ndio maana tumefanya kuwa na event hii kubwa, ni kuitambulisha nchi yetu kwamba ni destination salama. Ni nchi chache sana ambazo zimefanikiwa kupata hii nembo ya safe travels. Kwa hivyo ni nembo ya fahari kwenye sekta ya utalii kwa zama tulizopo, na hii itatoa confidence kwa wageni huko nje kabla hawajaja hapa, watakapoiona kwenye matangazo yetu ya utalii. Kwa hivyo kuanzia sasa video zetu, picha zetu, tutaweka nembo ya safe travels. Mtu akiona tu hiyo nembo ataamini kwamba Tanzania ni salama. Kwa hivyo atapata confidence ya kubook safari yake kuja Tanzania. Kwa hivyo ninatoa wito kwa wadau wote waliofanikiwa kuhudhuria kwenye sherehe hii na wale ambao hawakuhudhuria kuitumia nembo hii kwa kadri inavyowezekana.
Kwa hivyo mabalozi wetu kama wasanii ambao mna followership kubwa kwenye mitandao, watu mashuhuri, kwenye videos ambazo mnatoa kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo mnafanya, kwenye picha ambazo mnatoa, mabango ambayo mnatoa, mna ruhusa ya kutumia hii nembo ya Safe Travels. Ukiweka tu pale, mtu atakuja kuhudhuria kwenye event yako akiamini kwamba upo katika nchi ambayo ni salama. Na kiukweli Tanzania ni salama. Tunaendelea na juhudi zetu katika maeneo mbalimbali, kwenye entertainment industry, kwenye mikutano, safari za ndege, kwenye mahoteli, kwenye hifadhi, kwenye fukwe, kote mambo yanaendelea. Ukitembea jioni Dar es Salaam, nightlife imerudi kama ilivyokuwa kabla ya ugonjwa wa corona. Na hii ni dalili kwamba tuko salama. Tusingekuwa salama, maana yake tungeshuhudia watu wakilazwa mamia kwa maelfu kwenye mahospitali. Tungeshuhudia misiba kila kona. Lakini dalili kwamba hatuna misiba, hatuna watu waliolazwa kwenye mahospitali, inaonesha kwamba nchi yetu ni salama na corona haipo. Hata kama zimebaki pockets za hapa na pale, lakini sio significant. Na ndio maana juzi Zuchu wamefanya event, hakuna aliyeugua corona pale. Watu wameenjoy, wamemwangalia binti anafanya mambo yake, wamerudi nyumbani, wamepumzika, na baada ya hapo hakuna mtu aliyeugua. Wiki iliyopita tumeona Alikiba amefanya tamasha kule Mtwara na anajipanga kwenda kufanya lingine huko Kigoma. Watu wako salama, maisha yanaendelea. Harmonize kafanya tamasha kule Dodoma, maelfu ya watu wamekusanyika, kila kitu kinaenda vizuri. Hakuna, baada ya pale tungetarajia tuanze kuona maambukizi. Hakuna. Bahati nzuri mimi ni mtaalamu wa afya ya jamii. Kwa hivyo haya ni mambo yangu. Katika hali yoyote ile, baada ya event kubwa kama hizi wanazofanya wasanii, ama ile tuliyofanya sisi CCM kwenye chama chetu pale Dodoma, tungeanza kushuhudia kiwango cha maambukizi kuongezeka, kama kweli kungekuwa kuna watu ambao wameambukizwa katika mikutano ile ama katika hizi events ambazo zimepita. Kwa hivyo tumeona tuwaalike hawa wasanii na watu mashuhuri, ili mtu pia anayetuona apate ile picha. Sidhani kwamba hii ni jambo la serikali peke yake ama ni jambo la utalii peke yake. Hapana, linahusu kila Mtanzania ambaye yupo kwenye entertainment industry, kwenye hizi sekta za burudani, kwenye sekta za mapumziko, kwenye sekta za mikutano, siasa, kila kona ya maisha ya mwanadamu. Na ndio watu wetu wengi wapo huko. Kwa hivyo ndio maana leo unaona tuna CEO hapa wa AICC, wenyewe wanahusika na mikutano, yupo kuja kuwakilisha sekta nzima ya mikutano. Kwa hivyo shughuli hii na mafanikio haya tuliyoyapata ya kupewa nembo hii ya kimataifa ya Safe Travels inaonesha ni namna gani tumepata mafanikio makubwa kwenye kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19. Na hapa kwa namna ya kipekee tunamshukuru sana na kumpongeza Rais Magufuli kwa kuongoza mapambano haya. Hatimaye tumefanikiwa. Majirani zetu walitucheka, walitung'onga, walisema kila aina ya maneno, lakini mwisho wa siku wamekuja kule ambako sisi tuliingia miezi mitatu iliyopita. Na kwa sababu kisayansi, kama kujifungia ndani kulikuwa kunasaidia, maana yake wasingepata ongezeko la cases kwenye nchi yao. Lakini leo ndio cases zinaongezeka. Na leo sasa ndio wanafungua na biashara. Maana yake nini? It's counterproductive. Kwa hiyo wamejifungia, wameharibu uchumi, wameharibu maisha ya watu kijamii, lakini mwisho wa siku wamekuja kujifungulia wao wenyewe. Wameanza tena kufanya shughuli kama sisi. Kwa hivyo sisi, maana yake rais wetu aliona mbali sana kabla yao. Na ndio maana sisi hatukujifungia. Na kwa heshima hiyo na kwa uongozi huu madhubuti ambao Mheshimiwa Rais ameutoa kwenye mapambano haya dhidi ya COVID-19, ninadhamiria kwenda kumkabidhi hiki cheti cha Safe Travels Mheshimiwa Rais kwenye siku ambayo atapanga, kwa sababu kimsingi yeye ndio sura ya nchi yetu na yeye ndiye mwakilishi wa Watanzania wote ambao wamefaidika na uongozi aliyoutoa. Kwa hivyo hii nembo, kwa niaba ya wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutamkabidhi Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kama heshima ambayo anastahili kwa kutufikisha kwenye mafanikio haya. Kwa hivyo nilisema hilo kwa lugha ya mama ili
tuelewane vizuri. Asanteni sana kwa kuja, asanteni sana kwa kunisikiliza, na tuitumie nembo hii ipasavyo. Tupige kelele kweli kweli, dunia nzima wajue kwamba Tanzania ni salama, na kwa sasa hivi sisi tunawahofia wageni kuliko sisi wenyewe. Japokuwa kwa sababu tunataka dola zao, hatuna namna, tutawakaribisha, lakini tutakuwa tunawataka wanawe mikono, wavae barakoa na masharti mengine. Sisi huku mtaani hakuna haja hata kuvaa barakoa. Tuko salama. Tunaaminiana, tunashikana mikono, tunakumbatiana, maisha yanaendelea. Hakuna shida. Lakini kwa wageni tutakuwa makini kidogo, kwa sababu tuna wasiwasi wanaweza wao wakatuletea corona, ambayo hapa sisi tumeshapambana nayo na tumefanikiwa kuishinda. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Thank you so much, Honorable Minister. The last item that is on our agenda was the vote of thanks. But before we move to that item, Honorable Minister, I wish to disturb you a little bit and ask you to come forward, because I was reminded that I've forgotten a very important group of people that I think without them we would not have been here enjoying this event. I have forgotten the people of Tanzania Tourist Board, the family members of Tanzania Tourist Board, the staff that have worked tirelessly. I know yesterday some of us left here, and this morning they had to take a shower close by and attend this event. So Madam Devota Mdachi, our leader and our patriot in this family of TTB, please come forward so that we can have representatives of staff of TTB, those committee members, but also whoever that is close by, even if you're not in the committee. Please come forward so we can take a group picture with the minister to symbolize, yes, Deputy Minister, please, Mwenyekiti, Dr. Nzuki. Ladies and gentlemen, these young boys and girls, ladies and gentlemen, old, young, all of them here at TTB, they've worked so hard together to complete this event of today, including myself, by the way. So I'm going to move to the picture. Two groups. Okay, two groups. Let's do two groups. No, actually they can fit. If I can have, yes, they can fit. If I can have this at the back. Move the other side, please. The other side is empty. Just move the other side. Okay, I'll have from Musa to Hoza. The rest move aside, and then Tarudi for the second group. Up to Hoza. Up to Musa, yes. The rest just step aside. We'll complete this group, and then the next group will come again. Next group, please. Thank you so much. Before you leave, sponsors, all the sponsors, Asanteni TTB, now it sponsors Tanzania National Parks, Tanzania Wildlife Management Authority, Tanzania Forest Service, TFS, Ngorongoro Conservation Area Authority, Event and Exhibition Services, True Vision Production Limited, Serena Hotels, Kilimanjaro Audiovisual Services, Seychelles Millennium Hotel, Revolution Events, Perfect Cleaning Services, Eden Catering, and last but not least, AG Ask Group for printing our folders and SOPs. These are our sponsors who in kind have contributed a lot of the things that are here today, and we wish to recognize them, Honorable Minister and distinguished frontliners, that without them, this event would not have been a success. Ladies and gentlemen, a round of applause for them. Thank you so much.
I wish to call upon Mr. Richard Rugimbana for a vote of thanks. Mr. Rugimbana, your podium. Yes, it's all yours. Mimi na kazi moja tu kwa maana ya kutoa neno la shukurani. Na naamini wakati tunatoa neno la shukurani basi itakuwa ni safe stay kwa ajili ya muda mchache tu. Honorable Dkt Hamis Kigwangala, Minister of Natural Resources and Tourism, Honorable Constatine Kanyasu, Deputy Minister in the Ministry of Natural Resources and Tourism, ambassadors and representatives or foreign representatives, Dr. Lois Nzuki, Permanent Secretary in the Ministry, Honorable Judge Thomas Mihayo, Chairman of the Tanzania Tourism Board, Ms. Devota Mdachi, Managing Director of the Tanzania Tourist Board, tourism stakeholders, journalists, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of members of the Tourism Confederation of Tanzania and the Hotel Association of Tanzania and all tourism stakeholders, I would like to thank Honorable Judge Mihayo, Chairman of TTB, for inviting us to come and participate in receiving the Safe Travel Seal from the World Travel and Tourism Council. On a very special note, I would like to express our gratitude to the Fifth Phase government under the leadership of Honorable John Pombe Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, through your ministry, Dkt. Hamis Kigwangala, for continuing to work with the private sector in the whole issue of promoting tourism in Tanzania. We thank the Minister for launching the National Standard Operating Procedures, SOPs, in June 2020, which we've been using in our operations and enabling us to increase the confidence of the visitors we serve that Tanzania is certainly safe. I'm pleased to hear that the Tanzania is listed among other countries in the world that have been certified to have the authority to use the security seal along with the Tanzania Unforgettable logo. Honorable Minister, we promise to make a good use of this seal in our efforts to grow our economy and achieve a high economy level. Our request to our government is that, as usual, you'll continue to cooperate with us and continue to provide us with all the available information that will help us in continuing to serve tourists with the aim of increasing the number of tourists coming to Tanzania, thus making Tanzania certainly an attraction of all nations in the world. Let me end by thanking you all. Asanteni sana. Tanzania unforgettable. Another round of applause for Mr. Richard Rugimbana, who is a representative of all the private sector who are being determined or targeted as users, main users of this stamp. Honorable Minister, distinguished ladies and gentlemen, this marks the end of our event today. I did promise you that it will take a little bit before 2 hours, and we have just concluded it just before that time. So for another round, we thank you for being here, Honorable Minister, for launching this stamp. And from now onwards, this stamp is going to be used. I understand Mr. Salam said that another concert of Diamond, this will be the logo that he's going to use. So we thank you so much for that. Ladies and gentlemen, there are refreshments being organized and for you guys, but also members of the press would like to have another interview with our distinguished guest. So please feel free, within the given time, you'll be allocated to do interviews, but don't just focus on the front line. There's also representatives from the hotels, from other private sector, from the management, and also members of the board of Tanzania Tourism Board. So feel free to pick for an appointment to have an interview while you are enjoying refreshments and what has been prepared for us. Tanzania unforgettable.
Okay, another round, please. Tanzania Unforgettable. I am the CEO and President. Thank you so much for coming. This marks the end. I was Mindy Kasiga, your host for this day, and I hope you have enjoyed. See you next time. Karibuni sana. If we can have the screen, our videos, please. Country videos and all the safety videos. The CEO and President of WTTC, or World Trade Tourism Council. We represent the global private sector. And I would like to take this opportunity to congratulate Tanzania, especially the government, Minister Kigwangala, and the entire private sector because of the implementation of the protocols at the same level than the global private sector. We have recognized this effort and granted the Safe Travel stamp. Basically, it's a recognition for the protocols that they are at the same level than the global private sector. This will help us to recover trust from the traveler that is very important in difficult times, especially because travel and tourism, as we know, contributes to 10% of the global GDP. Working together, we will recover faster and will bring back the millions of jobs impacted. Thank you for the great job from the Minister of the Private Sector and the government and everyone. Hello, my name is Gloria. Kwa ulinzi nguo wai usichelewe. Kilimau haipa ushinguo ni rafiki wa wewe. Marhaba ungarisha nguo harufu pia. Mzuri utapata utajivunia. Madoa sahau yatakimbia haichubui. Mikono marahaba sabuni bora marahaba. Tanzania King Limau sabuni bora King Limau. King Limau na marhaba kutoka Tanzania ni zaidi